backed off your horse. Handy stuff. Intelligence works a bit differently. If you're focusing purely on spell damage, your level resistance to match 5 at the most mysterious stat in all of Elden Ring, Arcane. This one boosts your item discovery, aka drop rate, gives you extra resistance to holy damage, and helps prevent instant death effects. But the real kicker, Arcane increases your proc chance for bleed, poison, and frostbite. You've probably seen that meter at the bottom of bleed-infused weapons. The higher it is, the fewer hits it takes to trigger the effect. Arcane boosts this value using a formula you already know. Final bleed buildup equals base bleed plus base bleed times arcane scaling times arcane modifier. Here's a chart to convert that into the actual number of hits you need. Let's run the numbers for Bloodfang. It has a built-in bleed value of 55, meaning it'll trigger bleed in 3 to 4 hits against unarmored enemies. If you push... As stated on Wiki, there are 4 Blood Ashes of War in total, and the only exception for special weapon is Rivers of Blood, but I'm not including that one in this video. Alright, let's just jump right to it then. Number 1, we have Bloody Slash. My personal favorite. You can get this early game. Located inside Fort Height on Limgrave. Get towards this side of Grace for closer approach. There will be a flying teardrop scarab. As soon as you get close to it, it will drop down and you're able to kill it. Close to it. You need to progress through the game until you... Blood tax. The problem with this Ash of War is how you reach the place called Mogwin Dynasty. You can get access by following the Whiteface Fair's quest, but if you by any chance killed him, don't worry, you can find a bloody teleporter called Waygate to Mogwin Palace. After that, just get to this site of grace and follow the path, and kill the teardrop scarab. Straightforward and Step 1. Make sure you have downloaded and installed the DLC correctly. Make sure your version of Elden Ring is also completely up to date. Verify this on your console or PC, then jump into the game proper. The splash screen should say Shadow of the Erdtree in the bottom right.
From here, it's a matter of completing the in-game prerequisites. You must defeat General Radahn and Mohg Lord of Blood. IGN has plenty of guides on our wiki to help you with either of those boss fights if need be. There are also links in the video description. If you've done both of those things, a new NPC named Letta will appear atop Mohg's palace the next time you load the area. That's the cocoon Hello, of the guys. So Empyrean here's Site where of to Grace, find as a that reminder. boss Be sure fight. to reload The or site rest after video defeating above. Mohg. I'm back. If Letta's not there, then you missed. Hello? 아저씨, 아저씨. 버거 타요. 더블 한 거요? 예, 아니. 머리를 막고 어디서 오는 놈을? 아니, 머리를 내가 뒤? कल गर्नुभयो ए अस्ति त्यही त जाने बेलामा सँगै तपाईँलाई लिएर जान्छु भनेर बसेको भेट्दा नि भेट्नु भएन नम्बर पनि थिएन भन्दै हुनुहुन्थ्यो बुवाले ड्याडीले अस्ति भेट्यो भन्नुभएको थियो नि फर्किने बेलामा फर्किने बेलामा तपाईँलाई भेटेर जाने भन्नुभएको थियो नि तपाईँलाई खोजेको देख्दै देखेन भन्नुभएको थियो ए त्यही भएर Here, it's a matter of blood and peace. For where to get them. As with all summons, you can upgrade them by speaking to Roderica at the Hold. She wants ghost gloveworts for them, which, you know, they can be tricky to find, but if you want to get a bunch of them fast, I've also got a video covering that. So click on the video above for how to get ghost gloveworts and also grave gloveworts. Those are the two items you need to upgrade your spirit ashes. On my polling ranking, अनि कहिले फर्किँदा त कति कति बस्नुहुन्छ कहिले फर्किनु ए एक दिन एक्स्ट्रा नराख्नु अझ एक दिन एक्स्ट्रा बस्नुहुन्छ होला भनेको थिएँ ए बिहानै निस्किन्थ्यो होइन ए अहिले कता हुनुहुन्छ ए सबै ठिक छ नि मम्मी तल हुनुहुन्छ सुत्नु भएको छैन टिभी हेर्दै हुनुहुन्छ रमाइलो गरेर आउनु भोलि घुम्नुहुन्छ होला नि ए लैजाने भनेछ हजुरको म त बिहा तल भाइ खायो तपाईँ तपाईँले खानुभयो ए हो ए रमाइलो भएछ है ए हजुर ल ल रमाइलो गरेर आउनु ए होइन छैन त टिभी हेर्दै हुनुहुन्छ ल हुन्छ हस् हस् ल बाई बाई Sonnim saya sesuatu
relatively solid. Got some unique R2 on it. Not too bad, not too, excellent, but definitely a good weapon. The Bloody Hellas is next. This is a heavy thrusting weapon that I actually quite like. Its Ash of War is pretty solid, especially for PvP, because you can time the secondary attack, you can delay it. Really interesting. The skill seems to have been changed with 1.7. The directional control of the follow-up strong attack has been improved, so you can adjust the directions a little bit better. Definitely a solid weapon, and potentially could go in A. It scales with Arcane. Definitely an option that you could use in any kind of heavy thrusting build, because there are very few heavy thrusting weapons in the game as a whole. Bloodhound's Fang is a curved greatsword that scales primarily with Dex and has 55 blood loss build up on it. You cannot change the Ash of War. You can only use Bloodhound's Finesse, which is a solid Ash of War. It's basically like a Bloodhound step with an attack animation on the end and the start of it. Really solid to use, and it does do decent enough damage. Definitely a weapon that you could make some builds out of, and a weapon you can get very early in the game with its strong physical attack rating, worth picking up for sure. Inquisitor's Garundol is next. This is an interesting weapon. It scales with Strength, Dex, and Faith. It has 50 blood loss build up on it. It also does fire damage, which is extremely unique for any of the weapons on this list, that it does have that on it naturally. Now, the real downside to this weapon is its Ash of War is quite terrible. You basically just put the weapon down and press W. You don't really do anything other than that. It's slightly different to Impaling Thrust, but it's basically the same. If this weapon had a really good Ash of War on it, or you could change the Ash of War, it would actually be lit. But because of that, it gets knocked down a peg on this list. Moving on to the Winged Scythe. This is a Reaper weapon that does scale with Faith as well. It also does physical and holy damage and has 55 blood loss build up. Pretty solid weapon as a whole. That's why it's fitting in the B tier. It's not bad, don't get me wrong, but there are better Reapers on this list, so that's why it's fitting on this list. And the Angel Wings is pretty okay as a Ash of War. The Meteoric Ore Blade is next. This is a physical and magic weapon that scales with intelligence, has 50 blood loss build up. I don't like the gravity attacks. I've talked about this many times in a lot of my videos. It does have a unique heavy attack, which is probably the best thing going for this weapon, and it does have some okay strength scaling if you're making a katana strength build. Definitely something you could use because of its magic and physical damage here, but not the best weapon in this list. Great Stars Warhammer is next. Now, this is a 55 blood loss build up scaling weapon. Now, when you hit enemies, you will get some health back. That's one of the best things this weapon has going for it. Now, its Endure skill it comes with, super average. You absolutely want to change that to something else. You can put all kinds of different things on this because it is a big Warhammer, so it's got some unique things you can put to it, and you get your health back when you hit enemies. So if you put a really interesting Ash of War on it, you can get some health back from that. Definitely a really cool weapon that you should consider making builds out of and using. Probably could go in the A tier because of that if you can make something cool with it. Moving on to the Old Geezer's Wheel. This is a colossal weapon with a big wheel that you do some spinning around it. It has 70 blood loss buildup, which is one of the highest of the weapons on this list. Now, it has a unique Ash of War, which cannot be changed, spinning wheel, where you just spin the wheel around. It does do blood loss buildup, but not as much as if you were just swinging this weapon around, but you can get that trigger effect on enemies pretty rapidly because of that. It's a really unique weapon that definitely could be used in a lot of interesting builds, and it does have some good physical attack power as well, but its scaling as a whole isn't the best. But it's got great physical damage, just doesn't scale super well, but you do require a little bit of strength in order to use it. Definitely a solid weapon. Moving on to the A tier. We're getting through these now. There's only 10 weapons left, but we're getting through this list. We'll start with the Halo Scythe. This is a scythe that is better than the Winged Scythe, but it also does physical and holy damage. It's got that Fate scaling. It's Ash of War. You cannot change, but it's actually not too bad. But the reason it fits higher on this list is because its scaling is a little bit better with physical and holy damage as a whole, and I actually prefer Mikula's Ring of Light compared to the Winged Scythe Ash of War because it gives you that little bit of range, which you don't really have in a lot of these kind of builds, and even though you can't change it, definitely gets value from that. Morgoth's Cursed Sword is next. This is a curved greatsword that scales with Arcane, has 60 blood loss buildup, and the Cursed Blood Slice as its Ash of War, which is pretty solid. You can deal a decent amount of damage with this effect, and then when it slashes, you deal damage, and it bursts into fire. Definitely some damage you can pull out of that, but it's an arcane weapon that scales poorly with Arcane, and if you're making a blood loss build, you probably do want to use some kind of Arcane. Mostly scales with Dex, but it is a solid weapon, and that's why it's fitting on our A tier. The Hand of Malena is next. This is a katana weapon that does physical damage. Really good physical scaling. We talked about this in my katanas ranked video, so go and watch that if you want my full thoughts on this weapon, but it's quite good. We've all heard about the waterfall dance and Malena just wrecking our shit with this, but this is essentially the same thing, except we're using it rather
rather than her. So you can turn the tides on her. Good weapon, high dex requirement, high damage scaling, really solid weapon. The Grave Scythe is next. This is my favorite Reaper, I think, in the game, and I might make a build out of this. Spinning Slash is the standard Ash of War. You can change it. 55 blood loss build up, slightly higher. It does raise your vitality, which is quite interesting because, you know, that's like your death blight restrictions, but I mean, who really uses death blight anyway? So not a whole lot of value that comes out of that, but good physical attack rating, decent weapon to use. You can change the Ash of War. Really like this scythe. All right, let's do these next two together. It's the Nagakiba and the Uchikatana. They are essentially the same in most regard. The Nagakiba is slightly longer and has slightly less physical attack rating compared to the Uchikatana, and that's really the main trade-off. Both of these weapons really solid. 45 blood loss build up on both. You can change the Ash of War, make all kinds of cool builds out of these. Absolutely worth using either of these. Both great weapons. Moving on to the S tier. Now, if you're still with me, thank you for sticking out this video so long. Please hit that subscribe button if you haven't already. We make cool videos on here. And look, if you've just skipped all the way to the S tier in this video, shame on you. Go back and watch the rest of it. Eleonora's Pole Blade is our first weapon in the S tier. This is a twin blade weapon, which is fantastic. The Blood Blade Dance is quite useful on this weapon. It's basically like Rivers of Blood, except slightly less powerful, but still like really solid weapon and really solid Ash of War. It's got great scaling. It does physical and fire damage. I made a build out of this weapon. Go and watch it. It's a great build, but fantastic weapon overall. Just great to use. You know, you can combine this with Flame Game Restraint, all sorts of cool stuff. Well worth using. Mogwin's Sacred Spear is next. I also made a build out of this. Go watch that as well. This scales with Arcane and comes with Blood Boon Ritual. Fantastic Ash of War on it that will deal tons of AoE damage to all the enemies around you. I really like combining this with like a shield, and then if you're just fighting one enemy, you can just like, you know, you just use the standard attacks. Then when you get surrounded, you can use the Blood Boon Ritual for the AoE. Fantastic weapon, physical, fire damage, 55 blood loss build up, arcane scaling. Great things happening with this weapon all around. Now, the next weapon is the Scavenger's Curved Sword. This is a bad boy that's up high on this list, considering the rest of the weapons on this list are like super unique. But this is just a like typical curved sword. It comes with Spinning Slash, which is pretty okay, but you'll absolutely be replacing this for something else. And it has the passive 45 blood loss buildup. Now, this is really unique in that you can change the scaling on this, and it comes with the blood loss buildup naturally. Now, because of the way curved swords work and how fast they are at attacking, especially when power stands, this is a fantastic weapon to make some kind of like dual wielding build that has two status effects that you're trying to build up, like a, you know, like a poison build or something like my poison samurai, but using these curved swords instead. Really fantastic weapon that you could do some cool stuff with, and that's why it finishes up in the S tier, because of its flexibility and its decent scaling as a whole. The Moonveil Katana is next, my favorite weapon in the game. Physical and magic damage, scales with intelligence, 50 blood loss build up, transient moonlight, absolutely fantastic. You sheath the weapon, you can either do a horizontal slash or a vertical slash. Great weapon. I've talked about this in so many videos. We will move on to the last weapon on this list, and that is the Rivers of Blood Katana. Now, I considered potentially not putting this at the top, even though it has been nerfed recently, but it is still quite a darn good weapon in like every regard. 50 blood loss build-up, physical, fire damage, so you can buff it with Flame Gate Restraint. Corpse Piler is still OP in PvE, regardless of how much it has been nerfed. As long as you're close to enemies, you'll still do tons of damage with this. Absolutely worth using. And if we're just talking about like kind of straight like blood loss, build up, scaling, and like different weapons and stuff, absolutely probably the best weapon on this list, because even Corpse Piler can get that status effect triggered very rapidly on enemies, plus the fire damage it does, plus the decent physical damage. Just fantastic weapon as a whole. Now that is the full list. Thank you guys for sticking with me through this video. Let me know in the comments what your favorite weapon. I'm back on my poorly ranking Elden Ring things BS, and today bleed weapons are going to catch some strays as we rank all the bleed weapons in Elden Ring. There's a lot of these bad boys, so settle in, grab your maiden, and let's get stabbing. A quick disclaimer before we get into it. Use opinions of this YouTube may not reflect directly the accurate representation of the current state of Elden Ring YouTube server time. This video was recorded using patch 1.07 old 41.06 footage used. The opinions presented are based on my lowly harness brain and tested throughout. These weapons do not include weapons that can have blood loss added to them, only weapons that blood loss naturally. If you agree to these terms, smash that like button. Also,
apply frostbite multiple times in one boss fight. Hot. Why not? Kia. Kia gonna. Blood is also not a bad choice, and you'll get nearly 25 damage more than the scimitar or falchion with this infusion. Up next is the Bandit's Curved Sword. The Bandit's Curved Sword shares the default moveset of most curved swords and deals physical damage. It is the heaviest curved sword in Elden Ring, weighing 5, and requires some points in strength and dexterity in order to wield. The Bandit's Curved Sword is the attack rating king of curved swords, and unless there is a unique curved sword you like more, or you're specifically going for a status effect build with a Scavenger's Curved Sword, there isn't any reason to use other curved swords that share the same moveset. It's also the longest curved sword, reinforcing this concept. However, it can take a while to farm from the skeleton near Church of Pilgrimage. 2 Scavengers occult curved swords will outperform 2 blood-infused bandits curved. Swords, but you might have to use one if you can't get someone to drop you a second Scavengers, like I did in my Venomous Bloodblade build. My recommendation if you plan on dual wielding these weapons is to go for max damage per hit with Fire, Lightning, Magic, or Sacred/Flame Art. When combined with talismans like Winged Sword Insignia, Millicent's Prosthesis, or Rotten Winged Sword Insignia, you'll crank out a ton of damage in a hurry, especially if you combine it with spells like Flame Grant Me Strength and Golden Vow. Up next is the combine it with spells like Flame Grant Me Strength and Golden Vow. Up next is the Shottel. 2 would stack in one of these weapons damage. Sacred or Flame Art may fire and end through when they do, Curved Sword. The Scavenger's Curved Sword shares the default moveset of most curved swords and deals physical damage. It has an average weight for a curved sword in Elden Ring, weighing 3.5, and requires some points in strength and dexterity in order to wield. The Scavenger's Curved Sword is the only curved sword that does bleed buildup on hit natively and is naturally a fan favorite for this reason. Dual curved swords work exceptionally well at setting status effects due to their running L1 until you get to mount L1 attacks, outpaced only by Twin Blades. You won't get this one until you get to Mount Gelmir, though. By setting the Scavenger's Curved Sword to the Occult Affinity, you still get very solid attack rating as well as bleed buildup. The downside is that you only get one in a playthrough unless someone drops you another, so you'll need to pair it with another curved sword if you want to do a wield. Consider using this one in your offhand with a Bandit's Occult Curved Sword that uses Seppuku in your right hand. Use the Lord of Blood's Exaltation, White Mask, Millicent's Prosthesis, and Rotten Winged Sword Insignia to devastating result. What are the 5 worst decisions you can make in the base game of Elden? Welcome, Tarnished. In this video, we'll pick up the 2 items that every single blood build needs, and that you 100% should take with you into Shadow of the Erdtree. Both of them raise your attack power when blood loss occurs in the vicinity. And the good thing is, this works with every single weapon that simply does blood loss. First, let's grab ourselves the Lord of Blood Exaltation. No, it doesn't matter if you burned the Elden Tree already or not. Step 1 is teleporting to the Avenue balcony in Leyendell City. And then you make your way down the stairs, jump over the railing, and then get into the well. And no worries, this part here is a little bit sped up. The complicated roundabout part in the maze, I'll do in normal style talk along. After getting that side of grace, go over the floor, roll down the ladder, and then make sure that on that wooden board, you right hit the middle to land on the pipe below. Be careful with the stupid lobsters, they'll try to eat your booty. Roll your way past them and get the next side of grace. Now, here's this little hint. There's 2 items behind you at the lobsters that you want to get after getting the side of grace. There's a Somber Smithing Stone 7, which is always nice to have. And yes, one of the earlier times you can actually get a Somber Smithing Stone 7. And there's the shackle for Moog. The same shackle exists for him as did for Mark the Fell Omen to make the fight easier for you. Navigating the next part can be stupid, so we're doing a normal pacing style video. You head downwards and this door is closed. Go left. Jump over the altar and get up the stairs. This is what we will return to. But in order to return here, there is a lot of roundabouts to take. After going up the ladder, see the room? Turn right. There's fire happening. You don't really care for the fire. You're gonna let it blast down. And we're not going to the statue. We're going past the statue. On the right. You know you're right when you see the big statue. Then head to the right again, and there's one big dude. You know you're also correct. Jump straight down, turn to the left,
Straight, turn to the right, stairs up. You want to go the stairs up. See a room in front of you that's empty? Turn around. Another one of these. This looks eerily similar to where we have been before, right? This time, you go to the connector and head to the statue and bonk it downwards. Bonk. Hit it again and get upwards. You see this altar room with the statue? You're correct. This is where you want to be. Turn to the right again. And if you do notice that these two imps are there, and pit where you can fall into, you die if you fall in there. You're on the correct track. Jump down the ladder, and then make your way straight down. And this is exactly where everything started. Pull the lever, jump down, turn around, it goes up, and it goes straight. If we're going straight, you return back to where everything has started. Boom. Then you can rest at the side of grace and do the boss fight. Just to give you a picture of when to do this, I'm level 92, and my weapon is currently +9 upgraded. The boss is Eskar, Priest of Blood, and he has 2 dogs with him. Now, the dude himself is quite simple because he can actually get staggered, which is quite nice. You should look out though because, well, he does have the Reduvia and he does some other shebangs and, well, yeah. But, I mean, the damage he takes is quite significant. So with a +9 weapon and maybe a summon, you should be able to do him very early. And now we finally get the blood loss exaltation for the bonus damage when a blood loss occurs in our vicinity. Perfection. Next item is at Mox Palace. I think he's pronounced Mox, but excuse my German there. Correct me in the comments below. For that, we need to go for Dina, the liturgical town, which is in the hidden part of the mountaintop of giants, and then we ride to the right side. It's pretty straightforward. Just southwest west, head towards or past ginormous trees. Recommendation is the Mog. And there is your friend, the bloody teleporter, which gets you over to the pallet. You're playing. But here's another third thing you might want to acquire. For that, we teleport to the ancestral woods down below, as you've done the Rana blade. That will be extremely useful for the DLC. Poison or bleed. We can change the affinity up to give this normal great sword a poison build up or a blood build up to help with the blood loss. If you're not looking for a blood loss build to use these items with, here's It's a perfect end to a disastrous map from G2. Senzu just shotguns them to a third map. Sonic forced to reload. They're across to pool. Susp is posted and a hard shot to hit. Trying to keep track. They're closing the gap. Nice shot. Senzu into the site. Uzi empty-handed. 3v3. An important pistol for Mongols. This almost feels like a must-win pistol. Back into this bomb site. Not an easy... About 25 left on the bomb. Whatsoever, especially now. That's got to be the Mongols' pistol. It's got to be theirs. Just time and bullets. Senzu hits the headshot. He's on for an ace to really find his footing into the second half. Jaber, some stunning shots. Showboating himself. Who's got the aim for the final one? Senzu leaves with all 5. Mongols must-win pistol gifted to them by Senzu. And a pistol round, no less. Thing of beauty. Back. Set.
this way. Control A's was nice, man. Where is Control A's? Swiss Vitality. Senzu's with him. They are going to continue to try and fight for this wrestling match for top banana control. Now they're committed. Isolated. Senzu's trapped. And he still gets one. Such swings in. Nice block smoke from his teammate to survive. How many bullets just got thrown through that smoke? He's trapped. Nade onto Techno and Blitz is significant damage. So this is still something Wildcard can work with. Throws out his smoke. Fuzi knows he's still around the edge, and Senzu gets a no-scope. Still going. Oh! What is this cinema? Inferno delivers. He's going for a third. This is crazy. They're still waltzing in. Yeah, under his crosshair, peeking in. Senzu for an ace. One remains. He whistles it past the backside of J-Bar. 17 imminent, delivered by some combat Orpin on Senzu. Just go solo Orp, mate. Let's do 9-10 on a rifle for a second, because that's an ace with the Orp. Senzu. High fives from his boys. He secures 17. Crazy round, and his second ace in this map. You placed that at the... It was always me versus me. It was always me versus me. Wake up and I do my part. Wake up and I do my job. Just how I should. 먹고 싶다. Une cuisine, c'est tout sacrément. Bueno. Tira
Тэр юу алдаатай юм арга. Тий. Марах хийдэг одоо шүү. Энэ фэйсбүүкээр явуулсан юм шүү дээ. Чамаас. Яах вэ? Би чамаас юм төрүүлж унтах юм бэлээ. Яа. Та төрүүлж унтахгүй юу? Та би гоо унтаж чи унтаж шүү дээ. Чи шаарад юм үтчих гэсэн. Орхираа зүр юм үтэх тэт шаад. Тэгээ утын аваа унтаахангууд үдчих шаа. Гой шаад жоо шүү. Өдөр чи үдчих жоо шүү дээ. Сонсоод ер нь үйл явдлыг ойлгоцсон сонсож байгаа байхгүй юу? Радиосэл нэ. Тэр л зөвөр бас манайх яах нэг үдсэн жаа тундрах. Үдчих та марах шаа. Амар хөөрсөн шүү. Марах наа. За бацаа анаа. Жоо тунцсан. Сүтээ цаас очиж хаанаас авсан. Не бод идэх юм байна марах. Сүтээ цаатай. Оо дүү ингээд ухааж чам бүгдийн. Яа ингээд чи сүтээ шүү. Фэйсбүүкээр явсараа зэдэлцээд. Гооч тийм. Ой, шимүүд авахгүй мөн. Юу? Чи ирэхгүй шүү дээ. Би тэгээд чи ирэхгүй мөн. Орой чи. Тоох юм байна. Тэрийн дорж иж бодлоо ах та. Beauties. Яа фото. Айц гүйлгэнэ. Гол хэрч болно зү үстэй. Үсч орсон юм. Гадаа урайм гоё. Үсч орхон орсон шүү. It was always me versus me. It was never me versus you. Misunderstood. Wake up and I do my part. Wake up and I do my job. Just how I should. Энэ үрээд бидний Budapest Major-ийн аялалд ингээд өндөрлөө. It was always me versus me. Дараа жилээс иргэн хүчтэйгээр эргээд гэдэгтэй юм нэтгэлтэй байна. It was always me versus me. Өнөөдөр ажил авсан тал маш. And I do my job. Just how I should. Ой яа. Чамаас. Торцсон байгаа та. Би яванд орох боломжгүй хүмүүсээр нь тэгээд их. Орох хэрч боломжгүй үстэй. Үгүй сүсрүү. Сүлэг. Яг чекмэйтийн шиг үсч орсон юм. Тэгээ юу орсон ч бас сая орсон ч яаж битүү шээ шүү дээ. Өчтөр орж аваа. Өчтөр орсон. Өчтөр орсон дөгөөсөө юу вэ? Битүү байх нь тодорхой юм байна гэдэг нь. Тэгэл бол өглөө хөнгүү үед наарэ гэдэг. Түрүү орсон ч. Гадаа урайм гоё байдаг шүү. Мэдэн? Ну дэлгэрмаач хайцсан. Ха? Ингээс дэлгэрмаа байхгүй болчихсон шүү. Эний хүндэлгэр. Энд байгаа даа мó. Шатараа гараад шүү зүүн. Жоо яваал бид харагдана дөө. Яа. I'm shut down now. Шууд цаа. Юу ашиг. Сахлаа авах уу яах вэ? Сахлаа устгах гэж байна. Чи сүнс өнөр шүү. Сахлаа гэж байна. Оонацсан. Өглөөч. Өглөөч гэдэг байна.
Гоё юм. Тэгээд бүтэн биеэрээ дөргөөд шүү дээ. Бороо ороод шүү дээ. Чигүридэ буш. Яачаа. Бороо хөхгүй. Хоёр сарын дараа. Гоё маа. Чи араас удахгүй. Яг эрийг лобоогүй. Лобоогүй. Эсвэл тэ. Жоо өндөр очиж байгаа юм шүү дээ. Таач арай. Гомог үзэх. Юу юм? Үзэж шүү дээ. Хорог яваа нэ. Гомож байж байгаа юм нэ. Марах онтол нэ. Тэгвэл талсан болсон тий. Нойд гомдо хийх гэж гап болдог. А пик юм юм та. Өөртөө хийсэн наа. Гүй хөөсдөө хогол гинэ. Орно биш. Шууд үдэлж шаашсан. Асуудал юм тийм юм. Асуудал юм тийм юм. Шууд гэдэг. Тэнийг одоо шийдсэнтэй гороод дээр шахах. Аа тийм. Жигааш сарганы шат юм. Тамаг нэг ширийг яаж хаад гэдэг. Мажорс цэг юм байна юу лээ. Мажорс цэг юм уу? Имэн нөхтэй тийм ээ ч зөвхөн авах. Ил гал балан дээр л авах юм биш үү? Аваад ил харагдахгүй л юм болж байна. Яг нэг шахах гэж үзэж байгаад баядсан шүү. Галны ард дүүдэлтэй зогссон. Амар шөнө барьж гарч ирснээр шаашдаг шаснаа. Гал зүгээр энгийн гал штэ. Чигсэн гал хийгээгөө. Чигж галдаад яг орж болох. Айлч ороо дааш бас пиктэй баг болоо. Тэгэнгүүт манайч бас банддсан штэ. Тэгэхээр тэгэл угаасаа даард бол. Харин угаасаа нүүгл үлдэж байгаа сте сүүл бодохоор. Тэгээд угаасаа map сонгол манайх даст юу сонгож байгаа шүү угаасаа. Маргаашаа эхнийхээ ажлыг авчээ. Тэгж байгаа хамуудайгаа бүр бат болгож байгаад маш сайн ярилцсан. Гахаад бочихгүй. Энэ угаасаа. Яг хоо надад map биш шүү угаасаа. Тий. Юм тэгэл баг бэлдсэн map дээр л тоглосон. Яг нь үг дээрээ зүгээр ярилцаад ороод шаалж. Жохоттой жоохон сэтгэл зүгээр жоохон дэмжгээр юм шиг. Халаас наа. Тагааг ард ирж юм байна. Хоёрын сэрнийг үлдэхтэй 200. Ачаахан. Өнкөх хатирыг хэлтмэр баг. Айлч угаас юу гэдэг юм бэ та? Айл нь ямар сэний. Айл нь ямар сэний юм бэ гэх шүү чагаа хэлтмэр баг. Баг нэрээ чаах юм шүү дээ. Яраач удаас тул. Арыг үйлдэл нэрээ чаах. Сайч мөн тэгж чадчих. Одоо бүгд Эдгээр үлдэхдээ зураг бичлэг үнээр хавтын юм байна. Хүмүүс нь ашиг шигтэй байгаа. Самбар бүдүүн биш те. Бовсгэр үстэй. Бовсгэр гэж гоё биш үү? Цаа. Яцгаа гоё. Бомбатай. Нэг шаа. Үнэн гоо бомбара. Энэ яг л рингтэн юм зэ. Цаанаас бүдүүн шүү дээ. Мара. А? Мара. Марамбе. Excuse me, can you help us? Маран амдаа гэдэг үү хта. Сагуу байхгүй. Хоёрын төлөө гэдэг шүү. Let's see what I have. Чагаад дүүтэй. Сервертэй юм чи. Мигчээд. Мигчээд. Амохон. Нэг болж байна.
So we're gonna choose B side. Ancient, Inferno. X1. Хоёул харж ингээд. Өсгөө голдоо болчихорой. Би кадрын би голдроо явлаасаа. Би зүгээр зугаа. X1 надад хэмжээ. Өгсөн. Гол дээр авчихсан. Амар шин. Чан орж бүр Тааник хэмжээ тааник. Тааник. Эдгээр үгүй байтлаа. Доор нэг. Тааник. Баран дарчих. Дээр. Ийсгаа. Таанасаа. Тэр видео шүү. Секунд өмнө хэлээрэй guys. Мэдээж хаад дээ. X өгсөн. Тааш урчаа ийсэн. X. Гол. Кабалик. X кабалик. Зөө болох үчээ. Илээ харагдаагаа. Дээр гарцаа. Авираагаа. Тэр хавт Хоёр явж хотлоо. Бүртээ гарах уу? Хоёр нөхөр. Хоёлаа дээр. Би ирэх нь харж байгаа. Нэг армамч. Ганцаа. Яаваш. Нэг бүтээ чичээс. Гол төрдөө Өгдөг. Илээ өгдөг. Гүүс өгдөг. Биш бороо хэлсэн үү? Биш pop шаасан бол. Би өгн ойлгоцсон сая. Pop аваад. Жохон байж байгаа. Би яг нөгөө юуны ninja-гийн урд гэж бодчихлаа. Яг нь утаач нэг утаач тэгээ өгсдөг нэг бэглээд байна. Өгсдөг нэг бидлэн. Өгсдөг флаш байна. Тэсний. Хоёлоо шүү. Их хэмэн дээрээ жоохон харж марахгүй мо та нар бүгд нийлэл бээр рүү явах гэж жичирж байгаа дүнийг нь өгөхөд на контрол унж байгаад өгсөн шүү дээ. Тэгээ ойлгомжтой шүү дээ. Бээр рүү орох чинь. Гараа. Эвэж имзэг. Таас бандал юм. Эсвэл таас мэраж үлдээ. Инферно зайлуулаад. Эсвэл инферно таас маст үлдэх юм уу? Тэгээ мэраж тавцсан дээр үзээд шүү дээ. Өдөр хамгийн сайн тоглож байгаа мэраж л юм шиг хэлсэн шүү дээ. Тэгвэл за юу гэдэг спирит гэдэг. Ясаа юу яг л манай спирит гэдэг хийсэн байгаа тийм. Пас ээж гэлөө. Гол зайлаач. Юу вэ? Хин зөв тахоо. Маргал chodож яцсан юм чинь. Би ингэ сольж логсолж видэгч хөвцтэй. Гэг өөрийнхөө. Крама атаа. Бэйдэр. Энийг нэг хөө. Ийшээс. Баалаа шүү. Бара хотлаа гэчлээ шүү. Яг хэлж өгөөд. Амар хотлаа трааш хийчлээ. X ногч моогдгоос арай. Ханаа нэвтрэлтэй болоорой. Нэвтрэх үедээ нэвтрахгүй юм дээрээ зүгээр нэг хөнгөн пиклээд нуугч юм дээрээ хийж мэлээ. Би тэр нэг технайт нэг раунд гэдэг шүү дээ. Тий. Тэн дээр нь өгтгөрөөр ороо сайпер авсаад амжихс одоо. Амжихгүйс дээ. Энд дээр би өнөө би. Бачи хот чи амжихгүй амж энэ дээр өнкө авахгүй. Өнкө ногдол болоо. Онката тэр бомб салах гэж байгаа юм шиг ганц шорлооч нэстэй. Одоо тийм юм дээр алдсан мэлээ. Гонаач хамгийн амар зүр дэмэж байхгүй заяа. Түмэн ингэ зогсож байгаагүй. Гаццсан юм шиг.
Би үзчихсэн юм чараа. Гацчихсан юм шиг ингэж зогсчихсон аа. Тэгснэ за минийх шаа. Одноо минийх гэдгээс гоё болж. Бензиг өнцгөөс гоё юмсан. Одооч алдааг үлдэж байна. Юу ахын тодорхой. За дөрвөөс ахын тодорхой. Эсийн шаагч маац флаш хийж агтана. Жахтан догч моглож агтан шаац. Эсийн алдааг урагшилсан чи нэг эсрэг хоёр очдаг шаац. Эсийн аунда гэж ажиллах тий. Би яг нэг өтгөрөө баг бууж өгдөө гэж шаасан чи. Гэт нэг эсрэг хоёр шаадаг. Тэр мэрийг авцаад бас өөр. За guys, манай баг CS:GO Skills.com-тай хамтардаг басныг та бүгд мэд. Манай gift event corporate нэгснээр зориулагдсан. Erdtaгийн жирийг мандаттай авсан шүү. Мандат байгаад манай энэ хүүдэд зарагдах нь юу инфо нөгөө юм хоолоо гэдэг нь 300 мянга. Энд юм наад юм уу? Ха? Наад гэж надад өгч өгдлөө бай. Бичсэн үү? Бичснээс юу гэсэн нэг юм бичих юм. Энд бичсэн шүү. Ийм л шүү дээ. Заахан. Хичээчтэй guys. Ажапаар мараж авч тавьчих гэлж. Ой, жаахан яа гоё. Erdtaгийн жирийг мандат наад гэж надад өгч өгдлөө бай. Бичсэн үү? Бичснээс жоо тавьчих гэлж. Ой, жаахан яа гоё. Жоо шийдkir сагсаа болсон шүү дээ жоо. Юм хин тэгээ дундаа авахгүй тэг савын цүнхлээл явж байгаа би. Хүү гэстэй цүнх яг. Наастаа. Энэ хүү тогтсон доо шүү. Бишээ сайн нүгсэн үг шиг. Энд өртөж бодож байгаа. Өөрийнхөө маавцны авцэг. Тэгэхээр оолтой авцэг нэ. Ааний юм. Үний яг нөө. Ийм стил гэж зөө. Нэр. Тэгээд Өөд гоо үзүүлж энэ даа. Май янцаарш. Чи ирсэн шүү дээ. Мэрэж шин тоглоод хэрэг байна. Наа чи мэрэж тоглоод. Будемо. If you want to choose side, you are team B then. Yes. Okay. Нэ заавш. Күнээ мэрэж гэж бодчих юм уу? Тэгж болсон. Нүк. Mrij. So, Inferno das Romania. Then Pandas 2, so we play Inferno. Cities. Perfect. Thank you. Thank you guys. Astro. Inferno. Inferno. Альбом онцгсан. Ээж нь одоос онцгсан. Мэрэж нүхтийг онцсон. Тэр зоосон гэж өгөөд бидний руугаа дууссан юм шиг билээ. Миний зоосоо үзчихэж. Өөр хүн дэс өгч. Зарлаа. За өөр их яах вэ? Өөр их наа. Гээс. Стрим бивлөө.
Хариуд нь 30-аад зүйлийг нэ. Хакас уншчихдаг гэж тийм. Стрит бүр уншсан. Хакас уншсан. Хакас гэхдээ байрас л таасан шүү дээ. 11. Наашнаас ерөн бүхнүүдийг чинь араараас нь маш сайн чеклж явах юм байна. Тэ? Sorry. Ийм хүн гэж мэдсэнгүй. Чидүүдэр аймагээс ингэ. Бат байх юм уу? Бол байлд дөрүүлээ юм биш. Баг. Нэмсэн цаа. Даг хэрэг. Баг нэг ус гол нэг нэмэлт арьсаа. Бадрах тааш. Дахиад гол. Болтой байна шүү. Игэн боркер. Гол. Болтой. Гараас. Би хийж чадаачлаа. Би нэг фонтой орчооч. Шортник нэмэлт утсаа. Би заатлчээ заа. Хайтны орд утсаа. Орд утсан шүү. Би төдөө таачаа хоёроо. Зүүн дээр флаш аваа. Хагуун дээр орж. Боб байна. Хоёр орчих. Энэ уусаа. Дөрч флаш инзээ. Ямаа нэг. Амар шиг айс. Бараг тулгаж гаддаа шээ за. Яг шампа баялахад. Тэгээ дефолт авч болно шүү. Гурлаа. Өмнө 2 удаа 4 амьд үлдсэн. Тэгээ бомб тавьсан. Шампа баялаа шүү. За. Утлаа гэхэд энэ жоо эвгүй орсон юм та. Юу нуусан за. Эмэлтэн шүү. Одоо шүү та 10 реакт гээд контакт уншсан. Эмзээ бор гадчихээ. Лог ордог утаа юм шүү. Лог орно шүү. Орж хэнзээ. Найс нэмэлт юм баха. Нэмэлт шүү. Ер нь нэмэлт. Гарлаа. Яа утаа шаачоо. Бисээ догорцсон юм баг та. Амар шүү бро. Right pick Амар гоё шүү. Зайл чи одоо нэг жоохон хурдан банан занаа ижил тоглож магадгүй шүү заяа guys. Тэгээ манайх ер нээдэд шууд хийгээд тоглолцсон тий. Нээдний наача юу авцсан байгаа. Тийм би авцсан байгаа. За хөөе. На голын смокын дээр гол нь бол гиндүүлэн шүү заяа. Хоёр райфл нөгөө талдаа анхаараа заяа. Гоё нэгчээ шүү заяа. Юу өгч наадлаа 3 хүсвчтэй баг. Эсвэл бедэр эсгээр. Нэрээ шүү. Нэрээ. Өнкөө. Нэрээ өгсөн эс нь бедэр. Эс байгаа. Намс орох guys. Намайг нэг гоо. Бигээс. Өвөө шалгалаа шүү за. За гоё сүүдэр авч. Бодох шаалж шүү. Одоо шорт татах чинь. Танаас. Что ты стучаешь? У вас яг нэг цайраад галны наашаас руу цаашиж болсон. Авсаар гадаг. Илээж гадаа ирсэн гоё шатлаа боксер нь. Би тэрийг хүн тэгж зөвхөн мэдээд байгаа шүү дээ. Мэдсэн мөртлөө. Өөрсдөө бий. Аавс мод шүү болов. Фэйстэй живэд 21 дээр таарсан. Яагаад Ер нь нэг болоод фэйстэй таах нь. Өөрсдөө үзээд юу авчих. Зүг авчих. Класс гэсэн мандаттай байгаа гэж байна. Багш юм ба нөө нэг шалтгаан. Тэнгэр шалгаарай. Бүгдийг шалгацаж өгсөн байна. Би надад тоо. Мандат яа. Энэ нэг чимээ авч үлдээч юм. Харин наадмаас авчихгүй. Одоо кэбл тахгүй. Кэбл тахгүй. Би ингэ шалгаж байгаа байхгүй та нарыг. Өөрөөр кэбл магтсан бай. Гадаг кэбл магтаа юм. Өөшөө. Өөрөөр диш. Хагад араас 18-д галталцсан зэрэг хирч гарснаа нэмэлт юм дээр хашдаг шээцээ. I just need to just in case. Thank you. Гөрийг хараад боожсэн. Тахны яг нэг төмөгийн араас бууж байгаа. Яг авцсан. Батчаад. Шатснаа гүйж гарч явахдаа шүү шаачдаг шээц. Нээ одоо шатраа. Техник гоо мууч. Энэ юу вэ? Нэг гоо яг аваад ирсэн дээ шүрж байгаараа.
Миний хайж юм жижиг. Хаа гоо хийх. Тэр чи май. Яна марцсандаа одоо нэг дагалжийг шаардсан байх. Аа тийм ч юм чи. Би өөр 3 хүн тагсан. Ингээ мартаад уу. Ойлгоцгоо дундаас нэг шаараад. Ерөөс би бол ерөөс гах уу. Сүйд нэг аваа нэг имзээ нэг гэсэн 3 тагсан байхгүй. Энэ юм уу. Яаш Сүүл дээр Netflix-ээс харсан биз дээ. Сүүл дээр сайн болсон. Аутаас 7 цаг явдаг лөө. Йоо. Шинэ мэдгүй шүү дээ. Тэр 3 цаг хэдэн минут хэцэл шүү дээ нэрээ. Канон дуусчих техник 20 минут марчих шүү дээ. 3 цагийн кино үзэл. Эхлээ юу боллоо гэдэг. Юу 3 цаг шүү дээ. Open Heimer. Гомбог үзээ. Үзээ. Юу үдчихсэн нөө Breaking Bad үзээ. Do it though? No, not yet. No? Oh. Карааша. Караад магадгүй. Багтнасаа. Багтнасаа. Багт дахиад авч байгаа байт. Default өрдөө. Default. Nice. Огийн санд байгаад. Огийн санд. Уушаарцаа. Маркет шаардна. Маркет уртлаа бай. Хаалга нь урцсан шүү өсгөө. Хаалганы утаагаар гарахад юу вэ? За бустаараа зүгээр аа. Старт бүлж чадашаа. Айлчаа. Бас нэрс угсаа. Хаалга шаардасаа үлдээж байгаа маань. Хаалга. Суус хийж гарцаа. Nice. Тэнгэж тэ ууг нь дээс доош онцоод би. Аль чи одоо юу яаж магадгүй тэр нэг өмнө тоглож байгааг бахтаа нэг гол мол урагшлаа тэр гардаг мардаг нээдлээд тэр нэг тэгж тоглоодсон шүү дээ. Тэрийг одоо хийж магадгүй шүү заа. Энэ дараа чи баяр хамтудаар цаа. Тэрийг хийх шинжтэй мөлий. Ер нь айлууд ихтэй сая бэр рүү орсон гэдээ ер нь юу яаж магадгүй заа. Уншаад тоглож магадгүй шүү заа. Дэсгүйс. Угаас мөнгөгүйсэн сая. Default дотроо харагдаа. Nice. Default-аас рамханаар. Апс нэг байна. Бэр ор гайс. Шорт орно шүү. Дүүндэр флаш. Аснаа. Асаа. Унтрал гардаг нэг би. Шорт орохгүй. Апс тараад нэг байна. Шорт орохгүй шоо. За. Онцон нэг онцон. Апс дээр. Апс мод. Nice. Палс харчаа. Нээ. Бомб накаут. Нэг дефолтоос бомб. Дефолтоор харцаа байгаа шүү ер нь нэг. Дефолт харж та. Ачаа. Тууч кон нэг тэгээд. Конио. Бомб бутаа шүү. Бүтэн бот. Бомб бутаа шүү та. Та хавтаа шүү тий. Яхан галта. Хана галта. Даваа. Даваа. It's right here, right now, barely breaking a sweat on Mirage. Congrats. Бүгд авдаг. Яг нэг орсон зүгт байгаа дилээс жоохон. Чиг авчих юм болчихсон бигээр. Яг бодлоо. 10 дээр хайчих гээд байна. Харин тийм би бүр жисээ байгаад байгаа шүү дээ. Өгөхгүй хичээгээ.
Шортоор орох ямар танхаа орд юм бэ? Дээдвэр дасаа өгдөг. Оо, баг өнөө зүгээр баг ингэ тэнгэрт ингээд алуу гэсэн шиг явж байгаа шүү дээ. Дүүн дээдвэр тийш яаж байгаа шүү дээ. Дээдвэр зүгээр шалгах уу ямар ч зориггүй явж байгаа юм шиг. Ордер ороод сум авчиж байгаа. All hands on deck! We're sailing the pirate swarm! Move your wings! Fill this ship to the top! Bring... Actually, bumbu байх. Тэр гардаас дээр нь суугаа хаалцсан юм да. Араас нэг өөрөнд дууж авлаач гаалч л. Тэгээ давж цуугаал та. Амар даваад тэгээд авсаж өгөх юм шиг байсан. Амар даваад зүрхлөж байгаа. Нүнтэй бодож байгаа хамт. Ордоо авталаа. Ордоо авталтаад ингэж орох юм билээ. Стрим нэр баг мó яа. Байхгүй. Завс цаг маг хэцүүг нь аваагүй шүү дээ. Хөөдөг анш мэш дээ. Хотны баг яг болж байгаа. Мэд парент, мэд парент. Марах. Жохоо. Хаалт. Так камерын тохоо. Ваа. Шэр. Дэвэ. Ард дамайг бичтэн зогсож байна өө. Шэр хураа. Панч авыг нэ. Өнкөө. Панч авыг нэ. Йоо, ямагтаас гоё боджээ. Манай хансан тах юм уу те? Арайта бро Джеймс. Ингэж шаардсан. Яаж хөө? Ингэж жидэр консерт флаш харуулж. Sit here. But I can also sit outside. So. Of course. Green light, let's get it. Ороо авсан. Гадар утлаа баяраа. Тийсээ. Антаа.
Бара цаа хачаа. Сэтэ. Сэтэ хачаа. 3-1 өгсөн. 3-2. Сэтэ биш би ганцаар. Би 3-аар тоглоо шүү. Амьдарч байгаарай. Тэдээс зүгээр алцсан шүү. Сэтэ. Жохон байж. Конимар. Мэнэ ардаа. Ардаа. Оо. Сайн боож маалаа шиг. Гой бодож шүү. Гой шаач. Сэмби шаач. Ямар сэн юм бэ? Айл. Тоглолт бол калаас шиг байна. Татыг зогсоо. Арба ногс. Нэг хог бэрэ нэг хог. Өрөө. Хоёр өрөө. Хатан. Өрөө хатан. Өрөө рампаар огсоо шүү guys. Заказ цайлаа шүү. Бэрэ guys. Бара. Өрөө нэг өгсөн. Өрөө нэг рад нэг. Өрөө дахин нэг мат өрөөнд байгаа. Рампаар нэг тусгай шүү өсгөө. Рап нэг. Нэг мэддэхгүй маань. Ханд мажис мэддэхгүй. Бомн онцгоос. Өрөө яж болно. Юу ч агаас ганцаар явдаг юм биш. Би рампер гэлээ амаа. Гол гайг байсан за. Нар. Амар шүү. Наа гүйцэж гадаа бутсан байгаа шүү урд нь. Чи өөрөө гайд ирэхээр. Тэгэхээр орчих шүү guys. Орцоор бэр. Хаад гарахгүй. Аагаас байна. Мажис сайт заашаа. Би нэг 2-аар тоглож guys. Би нэрээ байгаа. Сайт нэг байна заяа. Рап нэг. Рап. 2-аар нуугдсан шүү guys. Хаад бовтоо. Плацаг үуч. Үучлээ бүр онцсон бор. Онцоо. Гүгэд. Хаяа төрөг үуч. Ханы ор тэр шивтсэн. Орчно. Битгэхгүй шүү. Таг орж болох юм уу? Арахгүй. Гайгүй. Тэр бүч кондаттай явж байгаа. Nice. Яг төлөвлөрөө дагаа юм. Шүү. Тэг хой. Бид 3 шахаад коны шиг гарсан гайсаа. Би зөв минус болчихсон. Хэрэг тийм байхгүй. Дахиад бид үлдчихсэн юм. Одоо даахгүй. Контролтой амар шахаад. Наашсан. Өөртөө итгэхгүй шахаад шүү дээ. Аавра ингэж хавраа. Юу аавра. Одоо хойч хэрэгтэй. Пиклэд орсон шүү дээ. Тэгсэн чи дараа нийт хийсэн шүү дээ. Яг л таарсан бохгүй. Аа тийм л. Одоо гардын дээр пиклэд нэг. Тэгж байгаа шүү дээ рамп байна. Тэгээд доор флаш шийдээ гараад хацлахгүй юу? Тэслээд битүү флаш юу пистаас. Тэгсэн юм уу? Тий, тэлчмэлс орсон дээ сая. Айл би урд нутсан чаа. Би ингэрүүлж шүү дээ намайг. Тэгчэнэ. Юу хийнэ бэ? А? In order to make the playoffs. So, if you're G2 or if you're the Mongols, you really want to win this game. This is it. We're going to find out who is making it through to the playoffs or if we're going to a third map. Хоёроо. Би орхон харж байгаа. Ороход нь сэтэнийг онцсон баг. Дээр ороод байна. Тааш сэтэ онцсон шүү. Баггүй юм шиг шүү дээ. Сэтэ онцсон байна. Бод арай шимжээ. Бод мэрэ авчин. Арч гарлаа өсгөж явж. Бай. Кучерего. Ой, яг ийм болохгүй таахгүй. Албэг ч одоо харахаа боллоо. Болно. Харахаа болж болно ш. Хонгол. Эс. Асий жаасан. Дэйт харж байгаа. Бод авахгүй даа тэгээд. Бэсэж шүү. Баашш. Орон дөрөв шүү. Ангид очсон. Бэрүү явсан уу? Яа. Одоо сэрүүл дадаш. Хайрцаа. Дайцсан нэг хүн. Оттоо. Хангад каравцаа нэг наравцаа. Өнийг цаацсан. Ангид тач байгаа бэ? Тайтрофлайсан. Ангид татаа. Англаарч шүү. Гараад байгаа. Хайцаа би асхаа. Өгшө. Nice.
Бис нууцсан. Гоё шиг контрол. Мөнгө амар шүү. Хоёр дахь нь гоё шат. Сайн минут байна. Одоо хатанд дэвдээ. Тэгээ цаал утлаа байж арай. Одоо Ачаар кар маа. Хатан нэг авто шүү. See me coming out the screen. No, I gave myself the green. Esto. I'm not the one, it doesn't seem right. I need like 2, 4, 5, 6 in them rings. I'm talking back to back to back like. Одоо яг энэ хүртэл бэлтгэлэг ер нь бол маш сайн байсан. Тэгээд өнөөдөр хожил авсан тал маш их баяртай. Тэгж байгаа бол энд ирж байгаа энд ирж дэмжсэн бүх монголчуудаа маш их баярлалаа. Биднийг цаашдаа дэмжээрэй. Ингээд тавираа гисчээ. Одоо ингээд доосвол энэ бол юм чинь. Тэр сайд нэг жоо онш. Ай. Харин тийм үү. Жигдүүд хийхлээ. Тэр хоёроо орж. Гэж хоёроо. Бас гэж төрдөгөрт юм байна. Бэж экстач. Одоо амдрын гэж ирж байгаа бодож шээ. Дөргөөр шатсан биш амдрэх. Өөрсдөө. Өөргөө мэдэрсэн угаасаа. Насадас ямар гоё эхэлж рэпер ороо гэж шүү дээ. Би үрдэргээр таг шээсэн. Бидээс толгойдоод бийдэж шүү. Тэр бүгд импинайтээс нөө. Гарбуу марбуутай тэр. Жохог их хэвчсэн байсан тэр. Би тэр үе эко гэж удаас чи аим урдаа алчгаар чаа. Юу вэ? Импинайны дэвтэй шааж. Нэг мэгтэй хүмүүсээс юм байна. Таг шааж байгаа. Тэр гэхдээ ардаа инфляц дээр хад зүгээр юу импэсэр шааж идэх шат цаахнаас. Штоос тэ та. Тэр ондыг 5 сарын 1 сампай хэлцээд шүү дээ. Би гайхаад за энэ одоо хаалгуудаа USB-дэд дайсаж байгаа бахтай гэж бодоод нэг хүн алах гэж л үзэж байгаа юм л. Эсэнд ихлэл бол тус байна. Гоё гэсэн үг яриад. Миний ховтой аа. Хүнтэй дараа хүн жуусаа. Араа их. Өөргөө хоёроор тоолж шүү дээ. Өдөг тоолсон байх юм шүү. Сөйдөлтөд тоолсон. Хоёр яваад өөрөө мөрдөж оруулж байгаа. Лавч. Нөгөө чамыг асууч. Дэлгэр дөржөө. Тэ. Аван сталцсан. Энэ дот самбуу биш юм уу? Гимнастик сурвалж байгаа шүү дээ. Тэр нь хаягдах. Гимнастик стрит Маргарита. Яаш уншдаг. Уншаад юм. Тийм үү? Гимнасиум. Миний хараа таг юм байна. Маргарита гэж юм. Нэг үчсэн шүү дээ. Өнөө нэг яа воосэ. Энэ бүгд авах юм уу? Боже ч юм уу? Авна. Энэ бүр юм уу? Энд ажиллах юм уу? Үгүй ээ. Уугийн тэнцээд болдог байна. Бүх юм мэддэг юм шиг. Төлхөр шууд ангаалгаад байгаа юм. Энд саксыг бомб гэдэг юм те. Яг байна. Тэр наачаа гоё болдог байна. 3 point. 3 point. 3 point. 3 point. Oh, hey. Ахны бомб шалж шүү дээ. Үзэгчтэй. Сая яг авахгүй. Орчлоо. Болгон сүйд гэж энийг хэлсэн шин. Одоо алдсан шин. Яа за. Бомбаа. Ой, нэ.
Баяртай өгч штэ. Надаа мэргүйсэн нэ чи. Ой ой. Сатыг оснаас гар хамаагүй бас. Next season, but here it all ends for now. Халтан гэрөө. Өнөө одоо нэг үздэг үү? Үзэж болно гэж. Тэгтээ лаунжаас үзүүл хамаагүй дээртэй л. Gotham Lounge гэж байгаа байхгүй. Ороод тахнаас үзэж харах гэж байна. Петрол. Петрол юм. Бид ч орж нэг жил тоглосон. Лаач хандраад шүү дээ. Маралайт yes. Гайг болчих хоо. Би нүг биглэх бай. Гос. Нүгээрээ дүүрэл байгаа юм биш. Баригдаж шастай байна. Тийм яг нүг сайн. Ихний яг нүг. Харин тийм би тэрийг хараал хэлээд шүү дээ. Танахаар шухаар палатай. Ухаар л шүү дээ. Хөтлөж амаа би хаал ийм. Нэг процесс заргаад юм байна хаастай. Тэр аваад та. Хөтөр болж. Аний наавраад ирээ. Яах юм бэ? Рэлэн жоох савч. Тэхгүй юм гэлээ. Бас гоё үдэ амдч шүү. Тийм шатна. За. Чи хэний жийсэг юм? Миний. Нэрийн хар. Erdtree гэж шаалтаа. Шин хэтчээс байгаа гэж наа. Сахлаач үсээс асуусан шүү дээ. Тэд асуусан ч юм уу? Үсээс асуусан байна. It was always me versus me. It was
never me versus you, and now I'm good. Wake up and I do my part. Wake up and I do my job. Just how I should. Ийг нь харагдахгүй байна. А кит байж байна байна. Дагдаг. Шатна армор байна за. За. Стресс даавар заашцаа. Би смогсох гарч чадсан. Тэтэрэг. Би ер жангад дарна за. Порт буксаа. Порт носод байд. Жагдаг тэгтэй ардаг. Шорт. Жагдаг. Тэг дуулаа. Ситэ нэгт. Нөөд шорт. А шорт гинэ. Нөөд шорт. А шорт ирж дээ. За. Батнаас. Нэгт улаан багстай байд. Яг дараа иж тал цустай шүү за. Бид гараагаа. Хоёр байна шүү дээ. Байтаа нэг байна. Байтаа тэр өгсөн. Би улаан тийш гайс. Баамдаа за. Баймаа таач. Богон зайдаг ч. Баг тарахгүй за. Апнер. Апнер өгсөн. Би улаан тийш. Алтра өнгөө шүү за. Тэг. Загс. Охроо өгсөн. Тэг. Ачаа таадаг. Тэг таар байгаад байна. Тэг таа. Тэг таа. Тэт баран скратарч. Баран харж. Жаагад нөгөөтэн жаагад. Найна. Тэтэ нэгтэй шүү. Тэт цаастай юм шиг шүү. Тэтэ гархан галцсан за. Би раптер да. Онсоо. Тэт гарцсан. Трip. Бошо рэп хийсгаа нарийн шүү. Бэ тако guys, тако шүү нэг. Кар үржин. Найс. Баатаа алгацсан. За. Маркетсага. Ондерч. Кон. Кон. Арчи дэкүү. Нэг шиг. Одоо фалтаа нэг шиг тийм. Шатар сэлж болж нөх бам трип дотор. Дэс бамтаас баргаж байгаа. Иргэрчээс. Доор тэгвэл 3 байх хэрэгтэй хаа. Болооч. Их үгүй доор явах хэрэгтэй. Өсөө. Гапта. Гапта шүү. Нэг орцоо. Арморгүй орчлоо. Бомбд орсон байна. Карт нэг яваад guys. Бомб тавьж яа нэг юм. Дивэрүүнд яриад шүү. Бүхэн хандахгүй. Бомб нададтай. Дахиад нэг байгаа. Энд ч ордог. Өдөр тустай явдаг. Тэр шиг таарсан. Ер нь хоёулаа шүү. Эдгээр нүгсаа. Яасан. Айгуур доор нэг байгаа. Дотроос орж ирж байна. Утсаа. Айгаа мэдээ шүү. Төвөөр шимзээ тэ. Амар. Нэг орсон. Эстэж отно. Рафт шүү. Эстэж отно. Гол харахгүй нэ. Эс. Wake up and I do my part. Wake up and I do my job. It was always me versus me. It was never me versus you. Misunderstood. Get up, had to beat those highs. Got up and I beat those eyes. It's understood. It was always me versus me. It was never me versus you. And now I'm good. Wake up and I do my part. Wake up and I do my job. Just how I should. It was always me versus me. It was never me versus you. Энэ үрээд бидний Будапешт мейжрийн аялалд ингээд өндөрлөө. Тэгээд дараачлаас иргэн хүчтэйгээр эргээр нэгтэй юм нэтгэлтэй байна. Энэ жилийн ер нь дугнэт хэлэхэд бол ер нь ажгүй жил байлаа. Тэгээд мэднэгээ дэмцээр л гараа. Баярлаа. Thank you very much. Thank you very much. These are the best videos of 2025. Boom.
They got the wrong confetti color for this gender reveal. 2, 1. What is it, a white baby? This principal and student decided to prank and scare people at their graduation. Going to Disney World! Disney World! Papa, where are you going? Papa, where are you going? To hell. Now, once they're all off, you should be able to just stick a bar in here and make it loose. No. Okay. Have you been eating the bubbles? No. Ma non tem como errar, Jô. Ma não tem como errar. I have no idea why. Ma não tem como errar. I have no idea why this mascot did this at a kid's party. And let go! I'm trying to go to sleep or take a nap, and he's just... You never know who else might also be enjoying your meal. How did you get us out of that? How the did we not get in an accident right there? That's looking pretty bad weather out there. Come on, pups. Come on, get in the house. Let's go. Come on, come on. It's getting rough out there. Get in here. Come on. Let's go. What the heck? Hurry, get in here! Okay, I guess you can come too. Estamos aquí en la lavandería porque la María ha venido a lavar un peluche. On the session, quite interesting. Oxe, cadê o cabelo do Jonathan? Vai. Bora, mais uma. That's you! The battery for his drill started to malfunction. I want to put some... Watch out, watch out. I'm so hungry I can eat a bus ride, man. So all you can eat buffet. She realized that after owning them for 10 years, she has never told her dogs what her name is. My name's Taylor. This is my pet duck, Adam, going for his first swim. Be careful, Adam. Adam! Adam!
Oliver. They saw a turtle in the middle of the road and decided to turn around and save it. Damn it. Oh, we gotta go get... What? There's a turtle back there. They're going to save it? He's gonna get the turtle. A bath, switch, tablet. Okay, let's see which one. That's the options I get. Yeah, let's see which one you got. No! These poor grasshoppers were holding on as tight as they could. These paintballers were getting ready to sprint out in a battle. Negative numbers. Let's go to hell. Stop! They tried to ding-dong ditch their neighbor. This truck driver radioed this other truck driver to tell him a joke. Yeah, what's up? Oh, howdy. Shut up. Oh, she literally gonna push her. Oh dear. Okay, here we go. Oh. Chloe. She wouldn't stop crying, so Dad decided to confuse her. I need this guy to show up at my next birthday party. Chewbacca, could I do an impression of you real quick? I've worked really long to do this. Is that okay? Yeah? Hey, it's me, Chewbacca. You like it? This delivery guy was trying to drop off this balloon and birthday card. This dog is way too smart. A bunch of dangerous chemicals mixed together in this garbage truck.
I'm okay. Are you alright? Good. Yeah, I'm fine. I'm so sorry. Oh, Let's get. What is it? Oh. What'd you get, baby? Oh, bravo, mama. Nothing. In Brazil, it is tradition to give the first piece of your birthday cake to the person you love the most. Uma pessoa muito legal, muito querida, que é Mamãe. Antônio! Que foi, amor? Ficou emocionado. They gave him his first piece of bacon to see what he would think. Is there some bacon? Thank you, Mama. И сейчас улыбается. This driver decided to block this biker for no reason. What are you doing? He wanted to see if his dog would give him his sock back in exchange for some bread. Você escolhe a mídia. Qual você vai querer? Os dois. I don't know if it follows my mouth when I eat it. Ew! You're not sleeping in bed tonight if you do that. Watch this. Praise the Lord. Praise the Lord. She was really nervous to show this portrait that she drew of her mom. Is that me? No, no, it's nice. It's so nice. Oh, I've never looked better. So how does something like this even happen? Eggs. Well, I can't remember. Maybe like $8. What was that? What was that? He was trying to teach him how to ride a motorcycle. This company was working on giving them a new roof. This elephant somehow wandered into this Buddhist temple. So this bike rider got super lucky. These firefighters were checking in on a gas leak that sent these manhole covers flying into the air.
This goose thought it would be a good idea. This goose thought it would be a good idea to go in the tiger enclosure. This woman went to the gym and fell asleep for 3 hours. I guess this is a really good way to try and sell balloons on a beach. Your order is not ready to be picked up, ma'am. 스시마대로 빌보이요 뒤사조 디젤 보는 거이요 서본디 나게다 kopstar 머니소에 바가바
My flesh, it is a curse. If you are wise, my flesh.
good the festival. Before we begin, allow me to paint you the full picture. General Radahn is cursed ever to wander. Eaten from the inside by Melania's scarlet rot, his wits are long gone. Now he gathers the corpses of former friends and foes alike, gorging on them like a dog. Howling at the sky. But now, we must make merry. Oh, gathering of champions! The revels be the celebration of... You will find the field of battle, General Radahn, and howling at the sky.